With that. Council, if we're ready to resume, please proceed. Thank you very much, Mr. Chair. Perhaps I should go get the witness. Thank you. Welcome back, Mr. Sowe. Mr. Sowe, Thank you, Lead Counsel. Thank you too for the sumptuous lunch. Thank you. Jerejef, Lead Counsel. Jerejef tamit pour añ bu baax bi. You have. I hope you have tampered with it. By the I've done justice to it as I was. Fantastic. Thank you. Fantastic. I had just started looking at the code of conduct, see whether destruction of evidence is one, whether it's in fact one of the prohibited conduct. si li nga xamantene nonu ngeen dé doxalé sen liggéey lu omba ni ngeen na défé sen liggéey ndax bokk na ci né comme ki nga xamantene yaxa nga sédé yu déggu yi ndax lan la lu wara tek wala lum omba is it an offense in the NIA law? ndax yaxa loi la si loi NIA destruction of evidence yaxa li nga xamantene ay sédé la. Well, I wouldn't know what I expect. Destruction of evidence. Do you finish your sentence? I said I don't know. It's captured in the law. In the law of the NIA. What? Destruction of evidence. Of evidence on purpose. Would likely be illegal. It's not could likely, would be most definitely illegal. Mudu nega muna am, waye ci dega muna neka na neka li nga xamantene du jadu ci yoni loi. Most definitely, if
Destruction of evidence everywhere in this world is illegal. Pour yaxa ay sédé fo dem fi ci aduna bi dafa nek li nga xamanté andut ak loi. You agree? Nangu nga. Well, I may not be a legal mind to know that, but I think motive would be a reason. Nekuma ko xamne xamna loi way nak kene mën na tax nit def ko. You are right. And the motive is one of concealment of evidence. Lolu ci la boka pour noba li nga xamanté moy ay sédé. If motive is to conceal, yes. Si fekene kene moy pour noba. Waaw, deug la. And you knew that. Te yow xam nga ci lolu. Xamone nga lolu. That concealment of evidence is a violation of the law. Noba li nga xamantene moy ay sédé. Lolu yaangi yaxal loi. If the motive is to conceal. Si fekene kene bi moy pour noba. If the motive is to conceal. So you agree that? Légui nangu nga lolu. Yes, if the motive is to conceal, yes. Wow, si fekene kene bi dal moy pour noba. Wow, deug la. In fact, this is so important Lisa amna solo trop ne. that the TRRC Act loi bi nga xamé mo omba sen liggéey. In section 14(1)(f) bunte loi bi clearly mandates the commission jox nañ doole commission bi to investigate this issue, pour ñu gestu mbir bi ni, to determine or determining what evidence may have been destroyed by any person in order to conceal violations and abuses of human rights. Pour ñu mëna xol ban façon sédé lañ yaxa bi nga xamantene ni dina mëna bi nga xamantene ni dafa dem ci walu ak yelleef yi nit ñi nga xamantene loolu lañ yaxa. That torture chamber bere bobu non ñu defar pour métital ak mbugal nit ñi, by changing its character, wécci ko num mel, could have only been to conceal that evidence. loolu rek lu ko waral moy mo nek noba serde bobu. No. Lead counsel. Lead counsel. What was your purpose? Lutax nga def ko. Thank you, lead counsel. Jerejef lead counsel. The reason why I did what I did regarding that room, Litax ma def lima def ci fana bobu. As I said first, lima njëkkoon a wax. It was shocking. Parce que mbir mi dafa anda titange. But in the new Gambia, ci Gambia bu es bi, in the new modus operandi that I intended to be the modus operandi of the service, man comme ni ma bëggee yoon yi ñoo jël ak jéego yi ñoo jël pour li ñoo liggéeyee, torture, métital, and any hallmark of torture, ak lépp loo xam ne dina ànd ak métital wala toroxal nit, any way of violations, lépp loo xam ne yaaxala human rights, muy elefi doomi aadama, in any form, ci benn anam, was never loolu mbir la boo xam ne again duñ ko musa jëlaat. be the way to do business for the new NIA, SIS. du nekk yoon boo xam ne moom la NIA bu es wala SIS di jël comme ñu jëfoo ko. And I was not mincing my words in this regard. tuutelu ma suma kaddu yi ci mbir boobu nekkut ne dama wax lu ndaw. And my message in this regard was very clear that suma xibaar ci mbir boobu dafa set mooy ne no more exercises. lépp loo xam ne lu jéggi dayoo la wala lu ëpp loxo la duñ ko Also jëlaat. importantly, te leneen li am solo the mindset of the service bunti liggéeykaay bi seen jubluwaay and its personnel operatives
ak ñi nga xam ne ñooy liggéeykat ya foofu need to be also convinced that ñooñu dañ leen war a xamal ne this is not just a statement, but it's an evidence-based lii nekkul wax rek de waaye approach. mbir la boo xam ne dafa ànd ak seede So when I cut off that bed, so bi ma dogee lal boobu fa mu nekkoon painted the room, ma peinture ci néeg bi ma peinture néeg bi ci biir salle bi foofu it was meant to send this very clear message. li ma ko def mooy pour ma génne xibaar bi ma yëgle ne That we are not only cutting on, we are cutting off. nekkut ne dañoo emale rek waaye dañoo bañ lépp loo xam ne On the exercise. lu ëppala wala lu jéggi dayoo la Mr. Sowe. Thank you. jërëjëf Mr. Sowe. That is what is to be expected in the new Gambia. loolu la ñëpp di doon séntu si Gambia bu bees bi. And that is commendable. loolu nekk na li nga lu rafet la. So thank you. jërëjëf. But that does not change the fact waaye loolu weccuwut ne. that the destruction of the evidence may have been motivated by the desire to conceal the evidence. waaye pour am keneen pour ñu bàyyi yooyu loolu nuroowut ak mbir moo xam ne mooy da nga ko def pour noba li nga xam ne mbiri seede la. Thank you, Mr. Chair. Mr. Lead Counsel again. jërëjëf lead counsel. I didn't have any reason awma benn dalil and any motive for that matter ak benn kéene pour to conceal any evidence. pour noba lépp dara loo xam ne mbiri seede la rek. Well, let's Yes, examine that. yes, it has now turned out, and it was then tampering. léegi feeñ na te su boobaa pour wecci loo xam ne. But this was truly, honestly, faithfully, not by any measure or thought on my part, motivated by a reason to conceal evidence. After all, li ma def nii nekkul ne ci kaw dëgga ak xalaat bu set ak kéene bu set nekkul ne dama ko def pour denca li nga xam ne mbiri seede la woon. I was 7 years out of the service. waaye bàyyi naa liggéey bi juróom-ñaari at nekkuma ci bunti liggéeykaay bi. When I was leaving that service, the final days of leaving that service, I left it as a free inmate or an arrestee. bi ma bàyyi liggéey bi waxtu boobu dafa nekk nit laa woon koo xam ne dañ ma jàppoon teg ma benn béréb ñu ñëw bàyyi ma ci anam boobu laa génnee foofu noonu laa bàyyee liggéey bi tamit. So it beats my imagination. kon dafa mbir la boo xam ne dafa ëpp suma xalaat. Come back bu ma delsi to conceal may denca evidence. li nga xam ne dañ ko war a jëfoo pour seede. Having said that, bi ma waxee loolu. if I had also meant to conceal, fekkee ne dama pare woon pour noba. probably I would not have preserved the remains kon nag ni kon duma fa bàyyi yeneen mbir yoo xam ne. of the bed and the circles. lal bi ak liñ doon di jëfoo di ceene nit ñi kon yooyu duma leen fa bàyyi. Okay, let's examine. Thank you, Mr. Lead Counsel. jërëjëf lead counsel. Let's examine what you have said nañ xool li nga xamante loolu nga wax nii. to see whether it would stand scrutiny. jar na pour ñu seetaat ko. You said you were not concealing torture. nga ne nekkuloo di nëbba mbugal yi nga xam moo fa doon am. That's what you said. loolu nga wax. Correct? ndax du loolu. I was not motivated li nekkutoon suma kéene. by that act li ma def noonu pour. conceal torture. pour noba li nga xam ne mooy toroxal bi ñu doon di def nit ñi foofu. Mr. Sowe, the first time you ever mentioned
Mr. Sowe, there being a torture chamber at the NIA was when you were confronted with the evidence by our investigators. Jamono bi nga xamante si nga xam ne comme foofu noonu si NIA am na béréb bi nga xam ne dañ ko defar pour mbugal nit ñi yaa ngi ko doo soog a xamee si jamono bi nga xam ne ñun suñ gestukat yi fii ñu ñëw laaj la. When we came to the NIA, you were asked these questions. You never said that there was a torture chamber at the NIA. You never said that. Do you agree that you have never said that to us? True or false? True. You never told us that. True. You concealed that fact. Well, I didn't see it as concealment. Well, you were asked about tortures. You were asked about tortures. You pretended tortures never happened there. I don't think Mr. Lead Counsel, I don't think I pretended tortures. In fact, to use that word, I'm just being polite. Please be. Quite candid. Okay, I will. But the thing is, you know that you are statutorily obligated under the TRRC Act to tell us honestly that there was a torture chamber at the NIA. You agree with that? The statute obliged you. Did it? Loi bi daf la santa. Loi bi daf la dictal. Loi bi daf la forcer pour nga wax ñu dégg ji waxtu woowu ne am na fa néeg boo xam ne daf fa nekkoon rek pour ñuy mbugal nit. Do you agree with that? Yes, which I did. I think during the visit, I did not. I did not. No, you did not. They did. You denied that the NIA was a place where people were being tortured. Now you cast it as you said you did not know that the place was being used for torture. Well, now it emerges that as at that time you knew there was a torture chamber which horrified you, but you did not tell us that there was this torture chamber. But Lead Counsel, we visited the chamber and I explained what happened. Or what I did in that room. Mr. Sowe, we visited that place. Mr. Sowe, because of our insistence that we would go into all the places at the NIA. That was pursuant to a search warrant. So there was no choice. But when you were asked the question, was this place used for torture? You flat out denied no. Well, thank you, Lead Counsel. Lead Counsel. That might, if you will allow me to explain. Okay, let's make it simple. Did you ever tell the commission that there was a torture chamber at NIA? Like how? Okay. We have two of your statements. The first statement, did it talk about the torture chamber? Did you talk about the torture chamber? It came in the second. In the second? Why didn't it come in the first? Because it didn't come up as a question. In the draft, if I recall, did it come in your questionnaire? It came in
As part of the... Did it come in the questionnaire that you answered? Did you say that there was a torture chamber at the NIA? Ndax wax nga ne ci NIA bi am nañ barab bi nga xam ne It did come, I think, in the second draft of my interaction with the commission. It was brought up. So when the commission came to the NIA, you never told us there was a torture chamber. Bu commission bi ñëwé ci NIA bi musuloo leen a wax ne foofu am na barab bi nga xam dañ ko defar pour mbugal nit ñi. But we visited it, Mr. Lead Counsel. Waaye dem nañ foofu gis nañ fa. Well, Mr. Sowe, if we had gone there and we found the shackles and the bed and the red paint, we don't have to be told this was torture chamber. You agree? We wouldn't have to be told that this was a torture chamber. Because it's very obvious. Correct? Yes. But when we went there, we found white paint. No torture bed. The only thing we saw was remains. Stumps of shackles. That did not tell us that that place was a torture chamber at best. At best, it's just suggested that it was a place where people were sometimes detained. But you never told the commission that that place was a torture chamber. So Lead Counsel, I think I did. Lead Counsel, during our interaction. I explained. Explain what? The room. What did you say about the room? That I found a bed. Huh? That I found a bed with circles. Yes. And I painted the room and preserved the bed. But that is not enough, Mr. Sowe. Well, Mr. Lead Counsel, if that's not... You never told the commission that that was a torture chamber. Do you agree you never said that? Lead Counsel, if so, I agree. Good. Lead Counsel, look, this is an investigation. And the more truthful the witnesses are, the easier the investigations would be. If you had told us that this is a torture chamber, these were all the gadgets in it, we would not have spent time questioning you whether they used to torture at the NIA or not. You agree? Yeah. So we asked you those questions because you had concealed the fact that the NIA had a torture chamber. I don't think I've concealed, Mr. Lead Counsel. Okay, you kept that fact from our knowledge. You kept us in the dark about the existence of a torture chamber. I don't think I kept you in the dark. I think well, and I brought out all the evidence. Look, but if that the shackles came out after a lot of questioning about torture, then the way it came out was people being handcuffed or being shackled to the wall, and because of its, I in fact discovered that because of its height, it meant that the person would have to sit in a very awkward manner because of its height. If one is hooked to the wall, one would have to sit in a way that makes it's a difficult posture. That by itself is torture. I brought that out. But you never told us that people were being tortured here, because you had denied torture anyway. Well, as I said, those were the evidence of torture.
But at the time you had denied torture. So that is why this is concealment. Mr. Lead. You disagree. If you disagree with this, I'll take another route to show that it was concealment. I don't think it's... If concealment has to do with motive, I don't have any reason to conceal. Well, there may be... Because I own up to the act, I own up to it, I explain the reason why I did it. And I didn't do it to conceal. Well, I am trying to prove the motive. I have to bring out all the facts for the commission to be able to determine what was the motive. You said the motive was innocent. You did not want to conceal. You were just doing it because you want to point the NIA to a new direction. That's what you said. Exactly. A new culture, a new ethos, a new way of doing things. That's what you said, correct? Exactly. Wow. Exactly. I am showing you that you could have done all that without concealing the evidence. Enlighten me, lead counsel. Lead counsel. Training. You agree training would have done that purpose, would have served that purpose. You agree? True. Regular sensitization. True. Keeping that room intact as a museum. To serve as a reminder to everybody that this is where our brothers and sisters were brutalized consistently by this organization that we so badly want to change for a future of Gambia. néeg bii nii wala saal bii mooy place boo xam ne fii lañ toroxalee wala fii lañ bugalee suñ mbokk yi suñ jigéen yi suñ mag yeeg rakka yi ak suñ kilifa yi mbootaay bi ko def nag mooy mbootaay boo xam ne moom lañ bugg a wecci nii ci waxtu bi. For the future of Gambia. pour ëllëgam pour Gambia bi ëllëgam. You agree? Well, agreed, but among all these you also mentioned the orientation, the training. li nga wax ni yëpp tamit pour wanele ak jàngale bi. New rules and all that. All that is also happening. Regrettably. And I think regrettably. loolu yëpp mbir la daal loo xam ne rëccu dafa dañ ciy rëccu. Now the removal of the bed. pour génne falal bi. of the circles. And the circles. And the painting. And all other torture gadgets that may have been in there. ak yeneen bagage ya fa nekkoon pour toroxal nit ñi. Mr. Lead Counsel, I didn't see apart from these items. The hard bed like this, and the circles, the whips and the other things. I can't remember finding those ones in place. But they would be a part of the package. Why? I wouldn't know. I wouldn't know that. But what I'm saying, you mentioned them. I didn't. Because you did. You did mention them earlier. I mentioned other tools, other gadgets. You mentioned whips. Yes, because you said witnesses. You said witnesses who have testified here have. They were beaten. I said they were beaten. I never used the words whips. You used whips. Well, whips in this case would mean those beating material. Could be sticks. Proceed. But again, in hindsight, we think, oh well, I would have, if I had known the weight of the implications of having cut off this bed,
pour li tax ma dog lal bi génne ko fa. and the circles, ak yiñ doon di jëfoo di ceene nit ñi. it would have been preserved. ni kon dinaa leen fa bàyyi. Because this is just one single room. Lii benn saal la rek. out of many rooms in the service. ci saal yu bari ya fa nekkoon. If I had had an inkling su fekkee ne yëgoon naa ne of what it is now of interest and it's leading to, comme ni léegi mbir la boo xam ne dinañ ci am itte ak fi mu jublu, I would have preserved. kon ni kon dinaa leen fa bàyyi. I would have left it untouched. di kenn ni kon duma ko laal. Mr. Witness, what is not helping your case is this. Mr. Witness, lu la nekkoon di la dimbale moo nekk ne. You know that Bamba Dinka was more notorious xam nga ne Bamba Dinka luñ ko gën a xamee woon mooy. than even the torture chamber. moom lañ gën a xam sa passé fi nga xamante foofu lañ defal pour di métital nit ñi. You agree? nangu nga loolu. Well, it was more notorious, yes. waaw dëgg la Bamba Dinka moo gënoon a am tur. ci tur bu ñaaw tur bu ñaaw ci tur bu ñaaw. But you know that if you enter Bamba Dinka, waaye xam nga ne boo duggee Bamba Dinka. you don't see anything that made it so special that it became so notorious. doo dee gis dara li nga xamante ne moo tax mu ba mu utee ak yeneen place yi ba mu am tur bu ñaaw. You agree? nangu nga. True. waaw dëgg la. And you did not do anything with Bamba Dinka. yow defuloo dara si Bamba Dinka. waaw You decided to preserve it. nga bàyyi ko noonu. Yet the place, with all the torture paraphernalia, bërëb bi nga xamante mu ngi amee gànnaay yi nga xam loolu leen dee jëfandikoo bu ñoo mettital nit ñi. which shocked you. bi nga xamante ne daf la tiital. You, the person who worked in that institution for 14 years, yow mi nga in xamante ne which liggéey nga si bërëb acquired this culture of torture, at ak ñeneent. it shocked you. loolu nekk na li nga xam daf la Yet you decided to change the character of that place entirely. nga ñëw wee ci bërëb boobu noonu yëpp. Yet you telling us that you did not wish to conceal. ba tey nga ñëw wax ne yow amuloo kenn pour noba. I did not. Why didn't you preserve it like you did Bamba Dinka? lu tax bàyyiloo ko foofu noonu comme ni nga bàyyee Bamba Dinka. As I said, the timing, this, as soon as I saw it, ma rek waxtu la woon bi ma ko gisee rek. But Mr. Sowe, Bamba Dinka was there when you saw that place, that other place. waaye Mr. Sowe Bamba Dinka mu ngi woon foofu. It was what the Step by step. And Bamba Dinka was more notorious than that place. Bamba Dinka At that lañ gën time. a xamee tur bu ñaaw passé beneen place. You left Bamba Dinka because there was nothing you could touch about it. There was nothing you could do yaa about ngi it. bàyyi Bamba Dinka. There ngir was amuloo fa nothing dara to li nga fa mën a conceal laal. in Bamba amuloo Dinka. dara li nga mën a nuba si biir Bamba Dinka. You touched the other place nga because laal there beneen was bërëb bi everything to ngir conceal. am na lu bari li nga xam war nga koo mën a nuba. Mr. Lead Counsel, I didn't touch it to conceal. Lead Counsel laaluma You ko touched pour it noba. to disappear the evidence. danga ko laal touch it. pour Disappear the evidence either. réeral. Not with the motive to disappear the evidence. But you did disappear it. waaye réel na. I didn't disappear the evidence I found there. The bed, réeraluma evidence bi ma fa There. fekk laal bang fa. circles. ceene ñu ngi fa. But in fact, I have to make progress. I think the point is very clear for the Commission to make up its mind. But it was not only those places waaye nekkul béréb yooyu noonu la rek. that were tampered with. fi nga xam foofu lañ yaaxatee. The NIA had other detention houses dotted around the country. xanaa ay am na yeneen béréb yi fi nga xamante ne foofu lañ dee denca nit ñi si biir réew mi fii. True ay place. or false? loolu dëgg la ndalu dëgg. Detention facilities. fi ñoo dencee nit ñi. Country. Call it safe houses, call it rest houses, call it whatever, but there were other places dotted around the country where the NIA would detain people. ooyee ko nu mu la neexee waaye am na yeneen béréb si biir réew mi fii fi nga xamante ne NIA dañ fa daan denca nit ñi. One may even be next to my house, and I wouldn't know it's a detention center for the NIA. beneen mu ngi suma boori kër te man xaw ma ko ne foofu dañ fa dee denca nit ñi. But that's true, Mr. Sowe. loolu dëgg la Mr. Sowe. Well, I didn't know them to be detention centers when I was. man xaw ma ne ñooñu place lañ pour denc nit ñi.
So you gave us a list of these detention. Okay, let me not call them centers. Safe houses. But this is what I say. Call them whatever you want. It's the same thing. Call it whatever you want. These were places where people were detained. True or false? Well, it turned out to be true. Did it turn out to be true, or was it in fact true that these places were places where people were detained? If we play with words, I just wish to probably explain. Yes. Like what now obtains to be detention facilities. We're not talking about now. Well, for instance, then, from my knowledge about these places. Okay, let me make it easier. Did the NIA have other facilities outside the NIA premises where it would detain people? Da NIA bi am nañ beneen béréb yi nga xamante ne ni dañoo yóbbu foofu nit ñi di leen fa denca mu utee seen béréb bu mag bi. Yes. Wow. You had in Joshua. Am nga Joshua. Yes. Wow. You had in Bruce bi. Am nga Bruce bi. Yes. Wow. Bijilo. Bijilo. Well, they were okay, many. well, you kindly carry on. There were many places. Dañ bari place yu bari la woon. You agree? Nangu. Well, about 8. I agree. Okay. Wow, nanguna. If you want, can I explain? Yes, please go ahead. The places that turned out to be detention centers. When I was in the NIA before I came back, were safe houses. Safe house You know what this is? Yes, Mr. Council. It is a safe house. Yes, or a detention place, depending on the purpose to which the person taken there is placed there. If you have a witness you want to protect, and you put the person there and the person is free to do things, it's a safe house. But if a person is there, hooked up on a chain, and is being beaten and brutalized, it's a detention center. That's true. So these places had dual character. So, and the shackles in those places had been removed. Well, I wish to explain. Were they removed or not? Not to my knowledge. But of course, Mr. Sowe. Not to my knowledge, Mr. Council. They were removed. At where? In all of them. Not to my knowledge. When I took over. But who could have ordered their removal? But I would appreciate if this commission has got information regarding the removal of circles from places. I will come back to you on that. But I'm not aware. Since my assumption of office, of removal of circles or cutting of circles, apart from the head office, the headquarters. And I would appreciate if
if that information can be provided, we will respond accordingly. Dina kontaan si fekkee ne wax nañ ma xibaar boobu dina tontu si anam bu rafet. Jërëjëf lead counsel. But you would agree also that shackles were not removed only from the torture chamber. That's the only place I'm aware of. I'll have to check the record again on this particular issue. But apart from this concealment, there's been other concealment. You were head of investigation sometime in 2004, correct? 2004. Correct? Well, until which time in 2004? Because I was there until. I'm just saying sometime in 2004. Yes, I was. 2004. Wow. And you know that the commission has been investigating illegal detentions in the NIA. Te xam nga ne commission bi ñun doon def seen gestu si nit ñi nga xamante ñu leen doon téye di leen denc te jaarul si loi. Correct. Wow. And you know there is a way to determine whether there is record of a person having been illegally detained at the NIA. Xam nga ne bindu am na bi nga xamante ne mooy wone ki nga xamante ne denc nañ ko te jaaraluñ ko si loi. And that would be the detention register. Te loolu dina nekk book bi nga xamante ne foofu lañ dee bindoo seen tur yi. Dëgg. Where is the detention register for the period in which you were head of investigations? Na book boobu noonu nga xamante foofu ngeen dee binda tur ñi nga xamante ñooñu ngeen dee denc foofu noonu depuis si jamono bi nga yaa ngi doon liggéey foofu. All we had in our possession, li nga xam ne moom lañ amee nii léegi on the request of the TRRC, because TRRC laajte was handed to the TRRC. Jox nañ ko TRRC. Mr. Sowe, you see, if we would have had the detention register for 2004, Mr. Sowe, ñu ngi amee woon book boobu noonu nga xam ne foofu lañ binda turi nit ñu jàppoon si atum 2004. we would have been able to see those who were unlawfully detained during your time as head of investigation. Dinañ doon mën a gis nit ñi nga xamante ne ñu denc nañ leen foofu te jaarul si yoon si atum 2004. You agree with that? Ndax di nga nangu loolu. Waaw. But that book has disappeared. Waaye book boobu réel na. I'm not aware of that. Yëguma loolu de. But you are aware of what you gave us. Waaye yow yëg nga li ñu jox. Yes, we are aware of what we gave you. Waaw, yëg nañ liñ leen jox. And what you gave us did not include 2004. Li ngeen ñu jox bokkut si li nga xam moo am 2004. Could be. Mun na am. It's not could be. Mun naa bu wax ne mun naa am. That is what obtained. Loolu moo am. Wow. So why is that the case? Mu mel noonu. Why did it disappear? I don't think it disappeared. Well, if it hasn't disappeared, then produce it. Well, I think what we could find was what was provided. But don't you find it convenient that the book that would have showed the illegal detentions under your watch are the ones to disappear? Well, book bi nga xamne moy wane nit ñi jappon dencalen waxtu bi nga fa nekké njit book yoyu ñoo reer. I don't find that convenient. I have operated. Isn't that consistent with the theory of concealment? Ndax lolu andut ak li nga xamne moy xam-xam bu anda li ñoo wax pour noba dara. No, Mr. Lead Counsel, with all respect. I'm saying, is it not consistent with? I am not saying it is conclusive proof that you hit the evidence. I am saying it is consistent with the theory of evidence being hidden. Waxuma ne dang ko noba waaye ma ngi wax ne loolu ndax nuroowut ak anam bu mel ni ne
dafa am luñ denca wala luñ noba waxuma ne de dang ko dem noba de waxuma ne yaa ko noba de waaye xeeñ na ne affaire bi dañ ko nob buñ ko nobee tamit lead counsel I'm not aware of it being hidden. If it has been hidden, lead counsel, then I was not aware of it. Well, this is a period that concerns the time you are head of investigations. And it could have revealed the unlawful detentions under your watch. Li mu ngi ak waxtu boo xam ne yaa nekkoon njiit foofu te su fekkee ne bu boobu amoon nañ ko dinañ xam niñ jàppoon ak ñiñ fa dencoon ci waxtu boobu. wax ci anam boo xam ne ànduta loi. waaw. And you are responsible for giving this material to us. te yow yaa ñu war a jox téere yooyu. And it has disappeared. téere bi day réer na. Okay, let's say it is not among those that you have given us. Mr. Lead Counsel. Lead Counsel. Really, this is news to me. We've had over 74 exchange correspondence between us and the TRRC. juróom fukka ak ñaar yoo xam ne jokkoo la suñ diggante. The period September 2018. doore ko September 2018. to October 2019. By October 2019. I would have, and among these correspondences, ci biir jokkoo yooyu. there are instances where correspondences were requested. Amna ay yoon yoo xam ne dafa am yuñ laajte woon ci mbiri jokkoo yooyu. And the service continued to provide. te bunti liggéeykaay bi continue na pour joxe yooyu. So if this particular register su fekkee ne téere boobu ñoo wax noonu. was also brought to our attention, su fekkee ne boobu tamit yëgaloon nañ ñu ko. we would have endeavored to respond. kon ni kon dinañ def suñ képp kàttan pour tontu joxe tontu. If it is there, su fekkee ne mu fa. true to our commitment to work with the TRRC on this matter since the visit. pour dëgg ite bi ñu am pour liggéey ak TRRC. we would have provided. kon ni kon dinañ ko joxe. or provide an answer. wala ñu jox leen tontu. But all the same. waaye yëpp benn la. If the TRRC su fekkee ne TRRC request mun nañ ko laajtewaat. we'll continue to look. dinañ continuer pour that's a commitment we made to this TRRC. lii kenn la boo xam ne waxoon nañ ko te ñu ko paree def suñu diggante TRRC. As I said, it's 74 correspondences. comme li ma waxoon ñaar fukka I don't know 74 correspondence juróom ñaar fukka ak ñeneent. It's a rational thinking to think. bi xalaat bu jubla pour xalaat ne. in the manner. pour xalaat ne. question came. laajte bi ñëw na. that it is a theory of concealment. ne lii mbir la boo xam ne denca mbir la wala noba mbir la. As I said, I have no motive to conceal. te li ma waxoon mooy awma benn kenn pour denca dara wala noba dara. So we would proceed along that line. Thank you. Continue. But the commission, we have made several requests, and we have been told that register is not available. am na ay yoon yu bari yi nga xamante laajte nañ register boobu noonu waaye tot nañ ne amut fa. Several registers, including this one. am nañ fi ay téere yu bari yi si la bokk. Okay. So, but that one we have not received. waaye boobu noonu moom jotuñ ko. And we have in fact done an analysis of the register. ñun sa seet ne ñu seegaat
register book bi. And there have been 571 illegal detentions. Te nit ñi nga xamantene ñu leen fa Astaghfirullah. Of the 571 detentions that are recorded, mo nekk nit ñi nga xamantene ñu leen fa jàpp dem na be juróom ñaari téeméer ak benn. 50% were unlawfully detained. Nit ñooñu nga jàpp soo ko xaajale juróom fukk bi yépp dañ leen fa téye. So the findings are, out of 571 individuals recorded as having been detained from 1994 to 2017, 561 nit ñi nga xamante nañ leen depuis 1991 ba 2017. 295 were held past the 72 hours. 295 bi yépp ñu leen fa jàppalu passé ñetti fan. And the remaining 276, we had no information to be able to determine the length of their detention. ñeneen ñu fa des 276 ñooñu mënuñoo xam fa lañ nekk ak naka lañ yàggee woon buñ leen jàppee. Clearly it says therefore that the NIA was a center for unlawful detention. léegi lii leeral na NIA béréb la bi nga xamante dañoo denca nit ñi foofu te àndut ak loi. You agree with that? nangu nga ak loolu. You agree with that? Agree with that. nangu na. And now let's take the issue of concealment a step further. nañ continuer si li nga xam mooy nuba ñu sori si tuuti. Did you destroy any documents or materials at the NIA when you took over? yow bi nga ñëwee nekk ñu def la njiitle foofu noonu si NIA mus nga yaaxal si lu dem si kayit wala ay yeneen yi jumtuwaay foofu noonu si NIA. No. Did it? We have received information that you have destroyed by burning. de jot nañ fi ay xibaar ne ñu ne yaaxa nga te ni nga ko defee mooy da nga laka. Some documents. ay yenn kayit. Not true. Du dëgg. I've not burned any documents. Lakuma benn kayit. Where are the documents that were in Liz Gomez's office? ana kayit yi nga xamante moo nekkoon si office yi Liz Gomez. Liz Gomez's office. Office Liz Gomez. You know what I'm asking? xam nga lu ma wax. Well, I wouldn't be able to say exactly where they are. Mr. Sowe. Mr. Sowe. Yes, Mr. Lead Counsel. You are head of the institution. Yo, bërëb bi liggéey kaay nga jiite. That's true. And the materials, the documents in the office of one of the most senior officials got missing. am na ay kayit yi nga xamante ne réer na si te fu mu réer moo nekk office ki nga xamante ne ñu gën a am maxaama yu koowee foofu noonu si office kooku la réeree. And you have nothing to say other than I did not know. Yo amuloo dara li nga wax nga wane xawma si dara. I'm not aware of any such report that documents that were in Louis's office. Yeguma ben xibaar ne am na ay kayit yi nekkoon office Louis Gomez ne kayit yooyu réer nañ yeguma ko woon. Can you provide us, the commission, daañu mun nga ñoo indil fii si commission bi. with all the documents that were kept in Louis's office? ay kayit yi nga xamante ne ni yëpp ñu ngi ko dencoon foofu si office Louis. Would you be able to provide them? da mun nga ñu koo jox dañ ko seet. Would you be able to provide them? ndax di ñu ko mën a indil. Well, as I said, we will check. Dinañ dem seet. What is there to check? It's just like if I am being asked whether the documents in Mamunderi's office would be there. Of course they would be there. They don't have feet to walk. We all we have to do is just go there and see. We will check. Dinañ seet. You are not sure. I'm not sure where those. Because when I came in, Louis was not in office. Parce que bima ñew Louis nekku fa woon.
Where was he? Fan la nekkoon. Louis was arrested. Louis dañ ko jàppoon. Did you ask for a handover of his office? I didn't. Kindly let me check, because kindly let me check and be sure if anything I'll provide. I'm now reflecting whether Louis was with me shortly in office and then arrested, or was he arrested? Did you burn any documents? No, no, Well, we would be able to determine whether any documents are missing or not. Okay. You understand that? Quite well, Mr. Lead Counsel. How about where are the documents that were in Mr. Baji's office? They are there. Well, as I took over, yes, those documents are there. Would you be able to provide them to the commission? We will. So you see the difference? Yes. Those that you are accused of destroying, you have no idea. And those that you have removed from Mr. Baji's office and kept, you can easily say, oh, they are there and very confident. That's the office I took over. My office, That's the former DG's office. My office, Mr. Sowe, yes, Mr. were you accused of destroying evidence for the purposes of concealment soon after you taken office? Destruction or concealment of evidence? But you had that office as DG. Yes. As new, DG 2017 onward. Yes, you had that fight with Mr. Baji. It was a publicly known fight. Is that not true? I think on the case of Mr. Baji, Mr. Baji, he's a fine young man who needs. I don't want to get into all that, and I don't want to use this as a forum to deal with those issues. Okay? All I want to allude is the fact that you were publicly advised against tampering with the evidence at the NIA, but notwithstanding all those calls that were made publicly, you went ahead and gave these 8 contracts to Jigo and Co., which fundamentally changed the character of the NIA to the extent that all the things that could have helped this commission for the purposes of determining torture disappeared. Mr. Lead Counsel, the purpose of the rehabilitation works at the NIA headquarters was not meant to conceal or tamper with evidence. You would agree that as at that time you were being told that the evidence should not disappear, that you should leave the character of that premises untouched, because it would amount to concealment or destruction of evidence. Dispute that I received advice not to rehabilitate and work on this service. If I had, I would have heeded advice. Mr. Baji was one of your legal advisors. Or was supposed to be one of your legal advisors. True or false? True. He said
he had advised against altering the character of some of the places in NIA because this was evidence. You dispute that? I don't remember. You see, it's convenient to say. I think when it comes to Baji, with all, as I said, all respect to him. Respect ma am pour mom. It's like I said, I don't want to go into those personal issues. Okay, no, I can't remember. All I am saying is, he claimed to have advised you not to do this because that would be unlawful. But now you're saying you don't remember. I don't remember. I have no further questions, Mr. Chair. Mr. Chair, after all, what can you do with I can't remember. I'll leave it at that. And the commission would look at the documents about your public fight with Mr. Baji, especially as it relates to this issue of destruction of materials. But I would ask the commission to make an order that tomorrow all the materials that were in Mr. Lee's office be surrendered to the commission. In fact, perhaps maybe the best thing to do would to order that as of 5:30 today, the NIA deliver those materials to the TRRC. So that way we avoid the issue of reconstruction. So 5:30, this is a request that 5:30 today, that the NIA delivers all the material that were in Mr. Lee's office to the investigators of the TRRC. NIA walas NIA bepa kayit yi nga xamante mu ngi nekk ci office Mr. Lee nañ ko indi fii ci kanami TRRC bi. No, perhaps maybe the investigators would just go to the NIA and the materials be handed over. Wala gestukat yi ñu dem ci NIA bi. And adequate handing over notes and chain of custody documents prepared. Léegi ñu wane ne ay binda yi nga xam mooy wane ne joxe nañ kayit yi te ñoom tam jot nañ ci kayit yi. No further questions. And thank you very much for answering my questions. Thank you, Lead Counsel. Thank you, Counsel. On this last point, we have every right to ask for material. Sometimes we don't even have to give you any notice of that one. But it's 5:30. You have enough time. Is that a reasonable time to call your people? We have an hour and a half. We will try. We will communicate. Well, you can send a message, and our guys would go out there, just have it delivered. So, as we continue to wind up here, just perhaps one issue, Mr. Chair, before. Yes, ma'am. He's consulting. Just. Thank you. Mr. Sowe, as far as you know, yes, Lead Counsel, as far as you have been informed as DG NIA, Mr. Sowe, comme yo nuñ la ko yegale comme ko yaay njiitli fofu ci NIA bi. Are there other graves at the Tanje outpost? Da amna yenen bamel yi nga xamantene ngi nekk Tanje, other than the exhumed grave of Mr. Solo Sande? Bu passé ci jamono bi nga xamantene ñu ngi génné sulli wa Solo Sande ci bamelam.
No, lead counsel. Did I've lead never counsel been informed musuñ ma jox xibaar boobu of any such. lu mel ni loolu. I would put before the chair a request for exhumation warrants for the NIA premises in Tangi. Thank you, Mr. Chair. Right. Thank you very much, Emma. Thank you, Counsel, and thank you, Mr. Sowe, for coming to testify before the Commission. Interpreters there? Jërëjëf lead counsel jërëjëf Mr. Sowe pour li nga nangu pour ñëw joxe sa kàddu fii nga nekk seede. I have one or two quick questions. Dama am ñaari laaj lu ma la bëgg a laaj. You have a collection of statements signed by detainees. When they appear before and also before they appear before panels at NIA. Ndax yow yaa ngi amee wala dajale nga li nga xamante mooy seede yi kayit yi nga xamante ne ñu ngi jiyee foofu noonu si NIA bi seen kàddu yi nga xam moom lañ dee joxe ñu ko dee binda balaa ñoo teew si kanami panel bi. Whether NIA has a collection of my statements, whether or not they were voluntary or coerced, from witnesses that had been detained or detainees that were at NIA. Do you have a collection of those statements? I think there should be some collection of them. From this 571, I believe Council had referred to detainees there. If we can get... Anyway, Council, you want to intervene here first? You know more about this with the investigators unit. I want to say that we have some of those files, but we have perhaps some of the more high-profile or the more interesting ones. The rest we do not have. And the ones that you have not coerced, they're voluntary statements, or you making the determination at some point? It is difficult to say. Yeah. It is difficult to say, but I do know that we have some of them. If you wish, we have we have the list of materials here. We have received from the NIA, and some of them are indeed case files, but not all the case files. And I doubt whether the NIA had maintained case files for all cases that have come before them. But we do. I can send you the list. You can take a look at it. But we do have a number of statements, including a number of case files. Yeah. What I have in mind is the final report of the TRRC that we're going to be preparing, that at some point there would probably be a category or a section in that report producing statements that detainees have signed, and whether or not these were coerced or voluntary. The ones for which evidence has have come out in the commission to have been as a result of coercion, most of them would have been with the court, because these are cases that went to court, and the statements were tendered in court, except if the commission is minded to order that we obtain those documents from the court. There may be others where statements were actually given. They were as a result of coercion. We may not know it because we haven't called witnesses on those particular issues. So that. Yeah. But there are some we should be able to produce. Take for instance, Silaba Samate said that he was tortured to give the statements that he gave. We have copies of the statements. So it's in the case file. We can refer to them if need be. But there are examples of that we have.
fine. But you and I, we will continue with that on our side. What I wanted from the NIA side is that we get a collection of these statements there, but we'll look into that. The second question I have, Mr. Sowe, Mr. Sowe, is would there be any evidence in your service, as you call it, concerning babies that were brought from the Victoria Hospital to the NIA, some alive and some not alive, in boxes there, when one of the witnesses, I believe it was Samate, testified to that effect. Would there be any materials, reports saying babies arrived here alive in boxes, and whatever details they would have? Just want to make sure that what the witness testified to here can be corroborated from evidence within NIA. Seede bi lu ma la bëgg a laaj mooy comme am na benn seede bu fi wax ñu ko dee wax si Laba Samate mu ne dañ dee jëlee ay neene ñi nga xamante ne ñu ngi nekk foofu si leptaan bu mag bi Banjul léegi lu ma la bëgg a laaj mooy ndax yéen suñu indee leptaan neene yooyu noonu ñu ngi leen dugal si biir kees si box ñu indi leen ndax da ngeen leen dee bindu comme neene nangam bi nii moo ñooñu lañ indi fii si suñ béréb bi loolu laa bëgg a xam ndax te buñ leen naa indi tam ndax ñu ngi dunda wala dunduñ. Thank you, Mr. Chair. Jërëjëf, Mr. Chairman. We have no such record. Loolu amuñ ko luñ binda loolu daal loolu amuñ ko. Of babies. Pour ne isi nañ fa ay liir. To the service or to the NIA. Nothing in my possession in that regard. Si kaw loolu awma benn kayit bu jublu si mbir moomu ne isi nañ fa ay liir. So we cannot receive any assistance from NIA on that, or except to say we don't know anything about what the witness testified to here. Léegi dafa noonu duñ mën a am benn dimbal su lu dem si loolu comme que seede bi ñëw na fii ba mu wax fii loolu. Well, Mr. Chair. Mr. Chairman. I have never come across any such information. Fasome xibaar boobu musuma koo dégga wala musuma koo jot. And when it also came up, te su ñëwee tamit, it didn't appear anywhere that such babies were ever brought to the NIA. Feeñut fen ne isi nañ liir yu mel noonu NIA. But all the same, waaye yëpp benn bi la. if you will permit, su fekkee ne di ñu bàyyi. with your now request, ak li nga ko laajte nii léegi. we will find out. Dinañ dem gëstu si loolu. And provide an answer. Ba pare ñu tontu leen. By tomorrow. Bu soobee yàlla ëllëg. Whether it exists or not. Su fekkee ne lu am la wala lu amut la. If that will help the process. Su fekkee ne loolu dina mën a joxe ndimbal ci mbir mi. That should be very helpful indeed, thank you. Thank you, Mr. Chair. Next question. Yesterday I was referring to the categories of staff, your personnel within the agency, and one category, from operatives all the way to the DG. I wanted to know the accusations about torture by NIA personnel. Which box would have the most torturers? And I thought we were I was preempting the council yesterday on that and said, let's wait until we probably would get to it. So can you help on that? Comme Demba. Box would have more torturers. Lache bu ma la bëggoon a laaj woon Demba moo nekkoon ne comme léegi NIA bu ko dooree si ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a suufee di def seen liggéey ba dem si seen jiit li léegi ñi nga xamante ne ñoo dee mbugal nit ñi di leen métital ñooñu si ban boor lañ nekkee loolu laa bëgg a xam su fekkee ne yaa leen war a dugal si kees si ban kees ngay dugal nit ñooñu noonu. Thank you, Mr. Chair. Jërëjëf, Mr. Chair.
the torturers mentioned, ñi nga xam ne ñoo doon di métital nit ñi foofu ñi nga xam ne wax nañ seen mbir. It's regrettable. Li lu ñu réccu la. If one does an analysis of it, ku seet mbir mi sega ko seetlu ko bu baax. There are a few counts. Li nekkul lim bu bari. The mentions that have been made here, wax yi ñu fi wax noonu ñi nga xam ne wax nañ seen mbir. people in positions of command ñi nga xam ne nekk nañ ci ay place yoo nga xam ne place yi njiit lañ. have been mentioned. am na ñi nga xam ne tudda nañ leen. People in director offices nga xam ne ñu ngi ci place yi director. and junior officers as well. ak ñi nga xam ne tamit ndaw lañ ci bunti liggéeykaay bi. have been mentioned. ñooñu yëpp wax nañ leen. In that category. ci fànn boobu. However, if you will permit me, Mr. Chair, su fekkee ne di nga ma may yoon Mr. Chair. Close analysis of those mentioned. pour seetlu boo xam ne mooy seetlu bu baax a baax ñi nga xam ne tuddal nañ leen noonu. So that wane na ne. repeated names were mentioned. ñi nga xam ne bokk nañ ci nit lañ ñoo nga xam ne tuddal nañ leen ci yoon yu bari. Not a count more than 10 or even 20. duñ passé ñi dem ba fukka wala ba ñu dem ba ñaar fukka. du passé loolu. Unfortunately. waaye ci anam boo xam ne ni mel noonu. These have come to represent the hundreds of other noble officers. ñii nag ñëw nañ nekk ay nit ñoo xam ne seen mbir tax na yeneen liggéeykat ñi nga xam ne dem nañ ba ay téeméer boole nañ leen ci. Professional officers. ñi nga xam ne xam nañ seen liggéey jàng nañ bi am xam-xam bi. Who spend their day and night. ñi nga xam ne seen liggéey bi guddeeg bëccëg. Working in the intelligence. ñu ngi liggéey ci bunti xam-xam bu xóot boobu. The national security, peace and development of this country. pour réew mi kaaraangeem pour jaama des fii ak ñu dem kanam. So coming back to your question. pour ñëw ci sa laajte bi. The category of those mentioned. ñi nga xam ne tudd nañ leen noonu. And allegedly mentioned. ak ñi nga xam ne wax nañ seen tournée lii lañ def tamit. It cuts from junior to senior ranks. dafa dooree ci ay liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi nekk ci place yu suufee ba ci kaw. Thank you, Mr. Chair. If you can, jërëjëf Chairman. thank you very much. If you can provide them some analysis, some information on that, that also would be very helpful when we come to look at our recommendations. su fekkee ne di ñu mën a jox xibaar boo xam ne sega nga ba pare seetluwaat nga ñooñu nga jox ñu xibaar bu seet ci mbir ñooñu loolu tam dinañu mën a dimbale ci suñ bind mi ak liñ ko doxalee. Consider it done, Mr. Chair. kon Mr. Chair fu mu nekk nii wax naa ne loolu mbir la boo xam ne dina am. How do you go about NIA and recruiting your personnel? Again, I would have to use that very broad term, personnel, operatives all the way to the fine DG. That's left to the President of the Republic to determine whom he wants them to appoint as DG. But below that level, unless you tell me it's national secret to advertise that, then you don't need to answer the question. But what qualifications do you need to be an NIA operative, an NIA agent? Do you advertise? yan façon nit ngeen dee jël ñi nga xam ne ngeen di jël ñi ngeen dee jël pour ñuy liggéeyal NIA yan façon kayit la ñoo am ci xam-xam ci jànga ak ci man-man pour ñuy liggéey ci NIA parce que dooree ko ñi suufee ba dem ba nekk place yi DG xam naa ñi nekk place yu kowe noonu xëy na président bi moo leen dee tànn waaye yeneen liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi ci biir bunti liggéeykaay bi yooyu naka lañ dee tànnee liggéeykat yi foofu dooree ko yan xam-xam lañ am ak seen kayit yi ak lañ man. Recruitments open. Gambians apply. dañ dee ubbi
pour ñi nga xam ne bëgg nañ jël ay liggéeykat dañ ko dee ubbi waa Gambia binda. Without exaggerating, every day or every week we are in receipt of applications. So you submit applications to the service headquarters. Bes bu nekk ñu ngi am ay letter ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a liggéey ci bunti liggéeykaay bi bes bu nekk letter yooyu ñu ngi ñëw. Appointments do also happen. Te dinañ dee jël ay nit tànn leen jël leen pour liggéey bi. Like the Director General. Lu mel ni Director General. Deputy Director General. Ki topp si Director General bi. Talent spotting does also happen. Te tamit dañ dee seetlu xam-xam yi nga xam ne nit ñi am nañ ko kii ban façon xam-xam la am ak xam-xamam fam la toll yan façon kayit la am loolu tam dañ ko dee seetlu. Depending on the caliber. Borom daal fan la xam-xamam toll. And the rank required. Ak place biñ ko war a jox. And the assignment needed. Ak façon liggéey biñ ko war a jox. So that's also another one that we do talent spot for and encourage. Fan la boo xam ne dañoo seet xam-xami borom pour seet ki ñoo jël. Application. Njàngami daal dañ ko dee seet. Applications are looked at. Dinañ seet letter yi gars yi di bind tamit pour liggéey. It is for a higher rank above 10. Si fekkee ne place la boo xam ne place bu kawe la bi ëpp grade 10. Recommendations are made to the Personnel Management Office and the Office of the Secretary General. Dañ dee bind ay kayit yónnee ko Personnel Management Office ak Office Secretary General pour aider leen façon ñooñu yiñ soxla pour jël leen. Do you have any individuals who have not gone to school at all? Am ngeen ay nit ñi nga xamantene ñu ngi liggéey fofu te jànguñ demuñ school? As full-time operatives, apart from the cleaners and the apart from those ones. I'm talking about whatever you say, personnel operatives all the way to the DG. We have. No, we don't. In fact, what we have, Mr. Lead Counsel, Mr. Lead Counsel, many graduates. am na ñu bari ñi nga xam ne jàng nañ ba am ay maxaama ci xam-xam am maxaama yu koyowee ci xam-xam. As we speak, ni ñu waxtaanee nii. the management. bunti liggéeykaay bi ñi nga xam ne ñoo yoree bunta yi. has more than 10 masters holders. am na ñi nga xam ne ëpp nañ fukki nit ñi nga xam ne ñu ngi amee maxaama masters. And as we speak, comme ni ñoo waxee ni léegi. we have more than 10 people pursuing those similar trainings of postgraduate. am na ñi nga xam ne ëpp nañ fukki nit ñi nga xam ne ñu ngi jàng fu mu nekk nii pour am maxaama yooyu nga xam ne mooy place yi masters. That by 2023. balaa ñoo wax at boo xam ne 2023. you would have churned out more than 10 masters. dinañ am liggéeykat yoo xam ne dinañ am masters ñi nga xam ne ëpp nañ fukki nit. The BScs, the lower and other trainings are also en masse. maxaama yi nga xam ne mooy BSc ak yeneen place yi nga xam ne dañ yàlla suufee dañ nekk ci ron masters ñooñu tam ñu ngi jànga. Professional training in other professional institutes is ongoing. Janga tamit mu ngi am ñi nga xam ne ñu ngi jànga ci yeneen place pour am yeneen maxaama yi nga xam ne xam-xam bu set la ñu ut foofu pour ñëw mun a def liggéey bi. Training in foreign languages is ongoing home and abroad. am na ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi jànga làkk yeneen réew yi ñu ngi dem ak a ñëw. And that's the type of capacity we aspire to have for the service. Te façon maxaama yooyu ak ni ñooñu lañ dee bugga pour ñu dugal leen ci liggéey bi. In all fields. ci fànn bu nekk. Getting the bright, the best. ñun dañ dee tànn ñi nga xam ne seen xel baax na ak ñi nga xam ne nit la ñoo xam ne ñu takku lañ ci mbiri xam-xam. Gambians. ñi nga xam ne waa Gambia lañ. That's the service we need to build for this country. façon bunti liggéeykaay boobu lañ bugg a taxawal pour réew mi. We are in a good state. fu mu nekk nii ci tànka bu baax lañ taxawee. The intellectual posture is good at the moment. fu mu nekk nii bunta borom xam-xam yi ñu war a am ci bunti liggéeykaay bi fu mu nekk ci taxawaay bu baax la nekk. It's an aspiration we intend to develop and grow. loolu kéene la boo xam ne bugg nañ koo ëppal bugg nañ koo dooleel mu ëppa fu mu nekk nii.
Yes, sir, two short questions left. Council, you wanted to intervene? You wanted to raise a procedural thing? Or well, continue. That angle need to be pursued. I'll leave it to you, but if you wish, I can take it up. It's a point that I missed, so I sent it to you. But you know, if you wish, I can take it up because it's a major issue. Yes. We received information that over 200 or 300 of NIA staff are semi-illiterate. am nañ xibaar ne ñu dem ba ëppa ñaari téeméer wala ñetti téeméer liggéeykat ñu nekk NIA. Or a lot of them can barely read or write. ñi nga xam ne jànguñ wala ñi nga xam ne ñu ngi fa am na ñu bari ñi nga xam ne mënuñoo binda wala mënuñoo jàng dara si angale. Not true. Seeda bi ne loolu not dëgg true. mu ne seeda bi ne du dëgg. Is it just an exaggeration? Or all the staff you have, they can read and write? liggéeykat yi ngeen am yépp ay nit la ñi nga xam ne mën nañoo binda mën nañoo jànga. All the operatives, Mr. Lead Counsel. Okay. liggéeykat ya fa nekk yépp jàng nañ te dinañ mën a binda. All the operatives. Well, What is your definition of operative? the intelligence officers. mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci bunti liggéeykaay bi. The operatives working in headquarters, the operatives working across the country. Yes, but to be an intelligence officer, perhaps maybe in the hierarchy that is a bit high, isn't it? lu nekk intelligence officer mooy ñi nga xam ne am nañ pexe ak xam-xam ak man-man pour mun a topp ay How mbir. about those at the lower level? ñi nga xam ne ñu ngi ci place yi suufee nag. Because the information we receive, parce que xibaar bi ñu am. the former DG, dafa I nekkoon don't DG. know him, I've never seen him. xaw ma ko musuma koo gis. I had was Form 4 certificate. dégg naa Form 4 la am. And that, well, the rest, a lot of them were not so educated. gannaaw loolu ñu bëree fa wax nañ ne seen xam-xam xóotut. If you could give us a breakdown. su fekkee ne di ñu mun a setalal loolu daal. Various, fanse ko. all the categories of staff. Okay. And ñi the nga xam types of qualification. Okay. ñi nga xam ne ñu ngi liggéey foofu ak ku nekk xam-xam bi mu am ak makaama bi mu am nga faram-fànce ko. For me, the most important reason is the why that particular situation. man li gën a am solo ci man lu tax ñu éega ci nekk ci anam boobu. Because the information that reached us in the investigations is that it was based because of the tribalism that was that foreshadowed the recruitment of NIA personnel. ñun xibaar bi ñu am mooy pour xaajale xeet moo tax ñu bëree fa liggéey ñi nga xam ne ñu ngi leen gis ne jànguñ wala xamuñ waaye xaajale xeet moo tax ñu jël ñu bëri dugal leen si liggéeykaay bi foofu ñuy faa liggéey. We'll provide a breakdown. bu soobee yàlla dinañ leen jox kayit boo xam ne fa la ñoo binda mbiri ñooñu. Remember, we have the staffing table. ma fàttali na ne We'll give you the breakdown. We'll give you. dinañ leen jox kayit. I don't think his staffing table would include the agents. But what was your reply to Council's question about your definition of operatives? lu sa tontu bi Council laajte noonu. I think first and foremost, every intelligence. foog naa njëlbeen képp koo xam ne dinañ ko ooyee intelligence officer. Everyone serving in the intelligence service képp koo xam ne mu ngi liggéey si bunta boobu. is an intelligence officer. Intelligence officer la. The operatives would usually be the operatives on the ground. liggéeykat yi nga xam ne nañ fa nekk tamit ñooñu ñooy nekk liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi ci suuf. But it's also synonymous with intelligence officers. Why So better? you can juxtapose, if I may borrow Lead Council's words. If you can use them interchangeably. But yes, so the operatives can be deployed
can be our operatives, can be our staff across the country, can be our personnel across the country. And I consider myself an intelligence officer. You're an operative. I could be an operative on circumstances, yes. So Bindans and cooks are not operatives? Well, they could be operatives. They are staff. Mbindani cannot not operative. No. Okay, fine. Anyway, one last question before I turn to you, Commissioner Sama. Sorry, we just pursuing these things. What exactly is the genesis of Bambadinka? Bambadinka diga lanay xibar bo xamne mo aju ci mbiram. It remains a mystery to be able to pinpoint why the name Bambadinka. Dafa des rek ci mbir bo xamne luta sax ñu tuddé ko Bambadinka. But certainly the name connotes why day tur bi lim firi moy a cell la bo xamne that where situations are very unpleasant. Place la bo xamne mbiri de dox fofu mbir yu metti la. And to the extent that dem na be aga ci place bo xamne people even think there are crocodile ponds around the Bambadinka. Ñu bari sax dem nañ be fogg ne dafa am ay place yi jësit yi nekk boori Bambadinka. Which is far from. Li nga xamne lolu amut dafa sori lolu. Well, it's not just the nomenclature that I'm after. Function as well. You just touched on that. Can you elaborate a little bit on the functional part of that? Bambadinka is lima la ci tamit moy nekut ne tour bi rek waye la fa dox lolu tam bu gëna ko xam. Well, with no cell is ever common, but it's a common cell that amul cell bo xamne yomb na waye nak momit celli bopam la whose name is very awing, if you like it that way. Bo xamne tour bu ñaaw la am ak tour bo xamne dafa siiw ba pare daf té tital nit ñi. And yet when you see the room is within even the open of the services frontage. Te so gisee néeg la rek te ci boori bunti liggéeykaay bi la nekk sax. And the last one, when you were detained at NIA for 2 weeks, were you taken to Bambadinka at all? No, Mr. Chair, I was detained at the security front gate. Did Mr. Chair, bunti karange bi nekk ci bunta bu mag bi ci boor boobu lañ ma taajoon. And they didn't torture you? They didn't torture me. They did. Toraxaluñ ma. If you will permit. I have a very profound lesson from my that 14 days. Amna lu rëy lu ma jàng ci fukki fan ak ñeneent yooyu. Very humbling for that matter. Loolu dafa tax ma gën a tuutel suma boppa. I was there. Ma ngi fa woon. I saw a cat. Ma gis muus. Jump. Mu tëb. On the Ministry of Justice. Ci bunti next door. Ministry of Justice mooy bunti boo xam ne mu ngi dendoo ak foofu mu tëb duga fa ba pare mu dellusiwaat. Strolled in the premises of the service. Mu wóor tuuti ci biir këri NIA bi. And jump back into the justice. Mu tëbaat delloowaat ci këri Ministry of Justice. For me, that was very profound. Loolu nag lu ma jàngal la. For a day. Benn bés. I considered ci bés boo xam ne xalaat naa ne. That on the whole. Ndeke. Even a cat. Muus sax. Can have more freedom. Mun na am boppam. Move about. Pour mu doxantu ni mu buggee. Than me. Pour mu mun a am boppam pour mu doxantu fekk man duma ko mën a defal suma boppam. It might have meant a jump for the cat. Mun naa nekk topp pour muus mi. But for me, Mr. Chair. Waaye pour man Mr. Chair. That left a long time. Loolu bàyyi na dara suma xel loo xam ne. On me. lu yàgg laa doon ci man. For being humble.
So it wasn't sort of a carrier pigeon, and you have carrier cats bringing messages to you. Well, that was the cat story I left detention with, and it always reminds me of. That I'm just human. Yeah, thank you. Thank you very much. Commissioners, Deputy Chair, you have the floor, please. Thank you, Chair. Jërëjëf Chair. Thank you, Mr. Sowe. Thank you, Essa. Jërëjëf Mr. Sowe, jërëjëf Essa. I have a series of questions and a small statement. Am na laajte yu ma la bëgg a laaj ak tuuti kàddu. Do you still have the bed at the NIA? Ba tey lal boobu noonu yéen a ngi ko amee foofu si NIA. Yes, we do. Because when the commission came there, you did not show us the bed. Ngir bu fa commission bi ñëwee woon loo ñu lal boobu. I think we did. No. Déedéet. What you showed us, loo ñu won. not you, your men, sa nit ñi. was an envelope. Mooy envelope. With the cut-off shackles. Bi nga xamante ne mu ngi amee dogiti chain yooyu. And that's all they showed us. Loolu la ñu won. Because they went to great pains to assure us that there was no torture at the NIA. Dañ dem woon ñu ne benn métital amutoon NIA. And the only thing that happened was these shackles that they had in an envelope and showed it to us. Lu ñu wonoon rek moo nekk dogiti chain bi nga xamante dugal nañ ko si biir enveloppe ñu won ñu ko. So please, if the bed is still there, ndax ba tey lal bi mu fa. the shackles, chain yi. and other paraphernalia. Ak yeneen jumtuwaay. From a memorialization perspective, li nga xamante moo nekk moo dem si wàllu xel pour fàttaliku. I would request dinaa wax ne. that we have a memory project. We have a memory project about the torture chamber at the NIA. The lead counsel has done a brilliant job of trying to ascertain whether it was intentionally or unintentionally done to refurbish the place. Lead counsel bi def na kep katanam pour taxawal ndax wéci yoyu am fofu def nga ko fekka yangi am dara ci sa xel pour nuba dara wala fekka teyulo ko. But from my perspective, waye man ci suma gis-gis, what I want to say is by effacing the torture chamber, lima buga wax moy si fekke ne jublu nga torture chamber bobu fi ñu metital nit ñi. By effacing the torture chamber, you did not only efface it from the memory of the NIA, but you obliterated it from the public domain. The importance of memorialization in transitional justice cannot be underrated. Pour linga xamne nit ñi dinañ ko jël pour mbir li ñoo fatale ko ci place bo xamne dafa am wéci lolu duñ ko mëna tutel. People have to see at first hand. Nit ñi dañ wara gis lepp lo xamne amon na ñu gis ko ak seen bot. So that they can learn. Pour ñu mun ci jangé. And commit to never again. Pour ñomit ñu am xalaat bi ne li du musa am. Just as you were shocked to see that space, the people now cannot have that same shock effect because it does not exist anymore. So they cannot learn from it. So all we have is anecdotal evidence. Even the witnesses who testified, if you had to take them back to the NIA, they could not even identify the place because it does not exist anymore. So this has been a major, how do you call it, difficulty for us. It does not exist anymore. But
But at least the paraphernalia still exists. Why We have not finalized on the memorialization yet. The lead council had said you could have kept it as a museum, but I will work with your members of staff to see how we can set up a space at the museum or somewhere else to ensure that this torture chamber is reconstructed again. Comme que lead council try na wax na ko waaye nag comme que duñ mun a am li nga xam ne mooy fàttali nit ñi dëgg place ba na meloon waaye man dinaa continuer liggéey ak sa nit ñi pour ñu mën a am place even si fekkee ne ca museum balaa nekka ñu am place fu jumtuwaay yi di mun a nekka pour li nga xam ne dina mun a nekka mbir liy fàttali nit ñi. Just one last thing. I think you had pictures of the place, not so, before. Foog na ay nataal am na place ba na meloon. Okay, so those pictures and the bed and the shackles and all these other things, I think will form a good memory project. Thank you for your. Kon nataal yooyu ak dogiti ceene yooyu ak lal bi loolu yëpp bu ñu leen boolee dina nekk ay mbir boo xam ne dina mën a nekk affaire yi fàttali pour nit ñi. Thank you. We will. Jërëjëf dinañ try. We'll support and work on that request. Ñun tam dinañ joxe sin dimbal pour li nga wax ni mu mun a am. Thank you very much. Yes, Imam Jallo, you have the floor. Imam Jallo. Witness. Say Debbie. I am very much disturbed by the fact that many of your service chiefs who appeared before this commission were very highly evasive, and all their statements were punctuated with "I don't know," "I was not there." And surely the purpose of having a security service is to safeguard the population. What assurance can you give the Gambian people that people of this caliber who are still serving in the services will change their attitude for the good? Thank you. Thank you, Mr. Commissioner, for a very valid. Jërëjëf Commissioner pour laajte bu am solo regarding the li dem ci mbir assurances. Li nga xam ne mooy dalal xeli nit ñi. The purpose of security first and foremost. Li waral karange ci njëlbeen bi is to provide security to ensure mooy ñu def suñ képp kaataan ñu am karange pour gis ne the well-being nit ñi niñ dëkkee seen anam of its citizens. ñu nekk ci anam bu baax ak pour waa réew mi. People should find their securities trustable. Nit ñi dañ war a am yaakaar ci ñi nga xam ne ñoo leen di defal liggéey karange. And ready to serve them. Te ñu pare pour liggéeyal leen tamit. And therefore, ci kaw loolu nag the security bunti karange officials or officers or staff wala ñi fa liggéey wala seen njiit yi must work towards this. Loolu moo war a nekk seen liggéey. But it has come all the more clear waaye gën naa seet ne that security also needs a lot of awareness. Bunti karange tamit soxla na xam-xam ak yëgle. Especially on human rights of its citizens. Li dem ci yëlefi doom aadama yi ak seen ak li nekk seen dëgg daal mooy waa réew mi. And already these are happening. Te loolu fu mu nekk nii mu ngi xew am na. Because it's a reform process. Parce que liggéey la boo xam ne dafa war a am wécci. Not just an event. Nekkut mbir yoo xam ne benn yoon rek laa am. It's ongoing. Waaye mbir la boo xam ne mu ngi dox ndanka.
But I can assure you that the level of consciousness among security staff at the present and putting human security at the center of national security is very high. And the evidence are also present. I think hardly is a Gambian now going to bed thinking that an unknown person will knock at my door. te amul benn doomi réew mi fu mu nekk suy tëdda dina xalaat ne xaaji guddi dina ñëw foga suma bunti néeg pour téye ma. So the steps are already in motion in that regard. fu mu nekk tànka yaa ngee dox ci boor boobu. The security sector will continue to work in that regard. bunti karange bi dinañ continuer liggéey ci anam boobu. And we also solicit the support of every Gambian to support the securities. te ñun tam ñu ngi laajte ndimbal ci loxo waa réew mi yépp pour ñoom it ñu jàppale liggéeykati karange yi. Thank you. Bishop, followed by Commissioner Carr. Thank you, Chairman. Jërëjëf, Chairman. Mr. Ousman Sowe. Yo, Mr. Ousman Sowe. Apart from the torture chamber that had the iron bear, the shackles, the belts. Bu passé béréb bi nga xamantene mom lañ défar pour di métital di mbugal nit ñi té mu amé ci bir fofu nonu yang fa amé ay lal bi nga xamantene fofu lañ dé tédal nit ñi ak ceene bi ak belta bi nga xamantene loolu lañ dé doré nit ñi. loolu mom lañ dé belté nit ñi pour tédal la ci kaw lal bi. And Baba Dinka. Ak Bamba Dinka. We had evidence that the courtyard had a garden. Dégg nañ am nañ fi ay sédé yu wër mo nekk ci boori garden bi fofu ci bir béréb ba. Where victims were tortured. Ñi nga xamantene ñoñu leen lor fofu lañ leen dé métitalé. Did that actually exist? Ndax loolu am na fofu. Thank you, Mr. Thank you, Commissioner. Jërëjëf, Commissioner. Courtyard did exist. Waaw, lifin bi fofu terrasse bi amna. Terrasse. The courtyard did exist. Dëgg la loolu yëpp amna fa. Again, with the rehabilitation, it's changed in patterns. The landscaping has changed. Waaye liggéey bu ees bañ fa def nañ fa liggéeyee foofu wécci nañ ko nam meloon. The courtyard remains. Waaye ba tey terrasse bi foofu boobu moom des na fa benn tey. Thank you. My next question ma beneen laajte bi would be mooy nekk ne is it right to say ndax mun nañoo wax ne that there were 3 different types of operatives as far as the victims were concerned? Lu dem ci ñi nga xam ne ñooñu leen dee lor foofu dafa noonu ni am na ñetti bunta yi nga xam ne noonu leen dee liggéeyee. The ones that will go and arrest. benn bunta bi ñooy dem pour ñu dem jàppala. The panelist. ñi nga xamante ne ñooy toog pour gestu mbir mi. And then the torturers. ak ñi nga xam ne ñoo la métital di la mbugal. Was that the normal way that those who were arrested were being processed? Ndax noonu la fa dee xewee si nit ñi nga xamante ne noonu la ñooñu leen téye ñu indi leen foofu. Thank you, Mr. Commissioner. From the looks of the revelations of the panel, how the panel was conducted, it strongly suggests you had an arresting team. There was a panel, and there were those who subject to torture.
mu am ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo dee dóoree di toroxal nit ñi. But again, if you will permit me, Mr. Commissioner. waaye ba tey Mr. Commissioner soo ma joxee yoon. The panel, as from the revelations, panel bi comme niñ ko wanee ci wax yi. had multiple representations from other security services as well. dafa am ay nit ña fa nekk ñoo xam ne dañ leen jaxas ñu ngi jóge ay bunta yoo xam ne duñ benn ñi nga xam ne bunti karange lañ waaye duñ benn. So yes, you have an arresting team, you have an investigation panel, you have the panel, and then you have those doing the torture. waaw dëgg la am na ñi nga xam ne ñoom ñoo dee dem jàpp nit ñi am na ñi nga xam ne ñooy panel bi ñi dee toog ci panel bi ba pare nga am ñi nga xam ne ñoom ñoo dee métital nit ñi ñoo dee dóor nit ñi. Thank you, Mr. Commissioner. jërëjëf Mr. Commissioner. Thank you. Commissioner Carr, you have the floor, please. Commissioner Carr, moo la laaj. Thank you, Chairman. Jërëjëf, Chairman. The funny thing, Mr. Chairman, is that I do know some operatives who can barely read or write, but that's not the point of my intervention here. Man xam naa nit ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey foofu si bunti NIA bi dañ dee mën a binda dañ dee mën a làkk duñ dee mën a binda te duñ dee mën a wax angale bu set. I have some questions I want to ask, but I want to thank you for coming to help us establish the true historical record of what happened here in the past 22 years. Balaa ma la laaj bëgg naa la sargal si li nga xamante ne loolu nga ñëw fii pour gaaral sa kaddu pour dimbale ñu pour ñu mën a taxawal taarik bi nga xamante ne loolu moo xewoon. And I'd start with something that has been acknowledged by you, which is that the participation of your operatives in torture was regrettable. Te dinaa doore di wax ne comme li nga nangutoo ne comme sa nit ñi nga xamante ñu ngi liggéey si sa ron bokk nañ si mbugal yi nga xamante ne teg nañ ko nit ñi. Based on that, are you willing to apologize to the nation on behalf of the institution for all the ills and wrongs that they subjected the people of this country to? Si sa turi bunti liggéeykaay bi si nit ñi nga xamante ne ñoo fa doon liggéey ndax di nga pare pour jégalu ñaan pour ñu jégal leen si anam bi nga xamante ne noonu lañ doon def nit ñi foofu noonu. You can go ahead. Mun nga dem apologize. Mun nga jégal. Mike. If you will permit me, because that also more or less comes in my closing remarks. If you will permit. The second is also in your role in tampering evidence vital to the work of the Commission and to the country's quest to discover the truth. If you may be willing to apologize for that, it will be appreciated. But let me move to the next question, which is on something that you've also mentioned. Léegi comme harama delu si li nga xamante loolu nga bëgg a laajte. You've accepted that it has been established before this commission. Taxawal nañ ko si kanami commission bi ne. Some of your officials have been adversely mentioned in torture. Na seen jiit ñi nga xamante wax nañ seen tur comme. Mr. Chair, let me help. I think interpreter must be tired by now. Let me help. Could you start again? It has been established that. Some of your officials have been adversely mentioned in torture. Leral nañ ko fii ci commission bi ne am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci salon ñooñu bokkoon nañ ci ñoo xam ne ñu ngi mbugal ay nit ci NIA ba. How do you ensure that they are disciplined if it has been established that what they have been accused of is true? What disciplinary measures are you willing to take as head of the institution? Yan jéego ndax yan sarta nga jël pour teg ñooñu ci yoon mbaa pour how do we say punish pour yar leen ci juumte yi nga xam ne defoon nañ ko ci toroxal nit ñi nga xam ne jot nañ leen a toroxal ca NIA. Thank you. Jërëjëf. Yes, that's the question. I have one more, Mr. Chair, but kindly go. I'm noting if you want me to respond in line.
I would have loved for you to answer and then I ask, but you can still answer. The remaining question may not be related to these other ones I've asked. Nga tontu parce que bima laajte ci xejna dafa outé ak bi lima laaj ni légui. Okay, Mr. Commissioner, thank you. Jërëjëf Commissioner. We also looking forward to the recommendations. Ñun tam ñu ngi seetlu ñu ngi yaakaar ne edda yi ñoo joxe and advice ak li ngeen ñu di wax li ngeen ñoo dictal ci kanam regarding those adversely mentioned. pour ñi nga xam ne dañ leen wax ci ay anam dañ leen tuumal ci ay anam yoo xam ne dafa ñaaw. And you can be sure li mun nga gëm ne we'll act accordingly. Dinañ ci doxal dara comme nam waree. Thank you. Jërëjëf. Final question is on your assessment of current security sector reform, particularly the institution, because a lot of Gambians would say the reforms are too slow and are not going enough. Fu mu nekk nii mooy wécceeku yi war a def ci bunti liggéeykaay bi waa réew mi ñu bari ñu ngi wax ne daal mbir mi gaawut daal ni ñu war a demee ba pare du nekk loo xam ne dina doy nit ñi comme ni ko nit ñi buggee xëj na duñ fa aaga. wecci bi yéex na lool te fi mu war a toll fi mu war a egga yëpp du fa egga. Is that on the SIS, NIA, or is it the security institutions? I suppose you'd be more willing to talk about the SIS. Okay. But I wouldn't mind if you give us a general overview. Thank you. All right. Well, thank you, Mr. Commissioner, for very important points. Jërëjëf Commissioner ci lu am solo li nga laajte nii. Which is also what is seizing, what the service is also seized by every day. That is, how do we reform? Mooy bés bu nekk li nga xam ne dafa ànd ak ñun suñ coobare li ñu war a def ci wécceeku yi. Restructure. Pour taxawalaat yenn buntaay yi ni ñu war a taxawee. Refocus. Ba pare ñu am jubluwaay yu ees. And reposition the service. Ba pare ñu taxawalaat bunti liggéeykaay bi ni mu waree. I wish to say bëgg naa wax na tamit ne that there have been fundamental shifts in that regard. Boor boobu am na ay wécceeku yoo xam ne yu dëgër lañ. One of the most concerning matters about the NIA when we took over li nga xam ne moo gën a itteel bunti NIA ñun bañ fa jëlee ees was the fear factor. Mooy li dee ragalloo nit ñi li nga xam ne mooy tiital nit ñi. The arrest. Mooy jàppa bi. The detentions. Pour dem taaj nit ñi benn place. Truly. Dëgg la dëgga. Those are no more. Loolu amatut. The service. Bunti liggéeykaay bi. As itself. Moom bunti liggéeykaay bi ci boppam. Oriented itself. Dañ jël taxawaay bu ees. Towards its core mandate. Pour ñu jublu seen doole ak seen taxawaay li mu war a nekk. Of intelligence collection. Pour di dajale xibaar boo xam ne mooy xibaar bu xóot ci mbir kaaraange ci réew mi. Analysis. Ba pare di ko seega di ko seetlu. And dissemination. Ba pare di tasaaro xibaar bi. Of unslanted analysis product. Pour li nga xam ne tamit li nga xam ne mbir la boo xam ne seega nañ ko ba seet na mu wel ba ñu dajale ko ni mu war a demee. We touch wood. We touch wood. ñoom niñ ko dee doxalee niñ ko dee taxawalee. Our product. ñoom li ñoo dajale. is so enhanced. dafa nekk lu baax loo xam ne. that if it's a check. su fekkee ne li nga xam ne mooy seetlu wala check. You can cash it, there will be money in the bank. su fekkee ne check la boo xam ne dafa war a génne xaalis boo demee banque di nga am xaalis. And that's what the Gambian people deserve of an intelligence service. te loolu moo war pour waa Gambia te loolu moo war a nekk liggéey bunti intelligence. We are very, very busy. mu nekk nii liggéey ba ngi bari suñ loxo. Yet we don't miss the handcuffs. moo tax that you.
You don't miss the handcuffs? Namatuñ handcuffs. Okay, namatuñ handcuffs. Fereng. And what that means to say is that we focus on both our domestic and foreign policy interests of this country and security of this country, whether home and abroad. Moy fum nek suñ jublu way ñu ko tek ci karange rew mi biir rew mi ak bitim rew ñu ci bayyi xel diko xol comme ni mu waré pour karange rew mi. And as a service, te bunta la bo xamne bunti liggéey kay bo xamne again we touch wood. Betay fum nek ni dañoo taxawal. We command a lot of respect. Fum nek am nañ respect bu baax. Home and abroad. Ci biir rew mi ak bitim rew. Home because of the product we give. Ci biir rew mi dig li ñoo liggéeyé légui. Today, of all the 16 member intelligence services countries of West Africa, Africa so janta bunti liggéey kay bi dem fukka ak juroom ben ñi nga xamne bunti intelligence lañ. The SIS is the chair of the ECOWAS intelligence service. SIS ñom ñoy borom 6 ñom ñoy yoré bunti chairman bi ci bunti ECOWAS. I think that speaks of a lot of the confidence in the reforms and the restructuring and the repositioning of the service. Fogna lolu dina wane lu bari li nga xamne mo démé ci wala bi ñoo def ci wécceku yi taxawalat buntu bunta US ak suñ jublu way bu es bi nim nekké. Intelligence is a serious business. Bunti liggéey intelligence lu am solo la. It is the fiber in the spine of a state. Mom moy li nga xamne moy degeural taxaway rew. And that consciousness lolu pour am ci xam-xam is very much alive in the current intelligence service. Lolu lu dundala lu degeur la ci bunti liggéey kay bi am légui. We work in all the time. Ñu ngi liggéey ci waxtu bu nekk for this country. Rew mi. And what we are building li nga xamne fu nekk ni ñu ko sampa ñu ko taxawal is a sustainable intelligence service. Moy bunti liggéey kay bo xamne dina mëna taxaw mu dess fi. That caters for now. Li nga xamne dina mëna taxaw pour légui liggéey bi wara am légui. And provides for the future. Te dina am li nga xamne dina mëna doxal li ñew ëlëk. We committed to building the intelligence service of the future. Ñun am nañ kéné bo xamné dinañ taxawal bunta bo xamné dina liggéey légui be ëlëk. Réew mi. It's a Herculean task. Liggéey bu maga mag la. But we developing the required capacity. Waaye ñu ngi dajale ndanka pour dolel bunta bi. We want to be the top-notch intelligence service. That's our aspiration. Ñun daal bëgg nañoo nekk bunti intelligence boo xam ne liggéeykaay bi mooy nekk ca kaw a kaw ñu raw yeneen bunta yi am ci tunda bi. Today, the service has been brought from the backwaters to the limelight. Tey bunti liggéeykaay bi jëlee nañ ko gannaaw ak gannaaw fam la woon ñu isi ko taxawal ko ci kanam fi ko nit ñi mën a gisee xam ko. Without claiming glory. Fekka duñ laajte tur bu neex wala tur bu mag pour suñ boppa. The trajectory is good. Ni ñoo demee daal am nañ yaakaar ne baax na. We want to thank all Gambians. Bugga nañoo gërëm waa Gambia yépp. For that support we continue to have confidence. Pour ndimbal boobu ñoo am ak yaakaar bi ñoo am ci ñoom. The people come to us. Tey nit ña ngee ñëw ci ñun. They don't run away from us. People nit ñi dawatuñ ñu. That is fundamental reform. Loolu wecceeku bu mag la. Because we are a service for the people of this Gambia. Parce que bunti liggéey kaay la pour waa réew mi. We'll pick a public face. Dinañ jël nit koo xam ne ci mbooloo mi la nekk. And do our secret operations for this country. Def suñ liggéey boo xam ne liggéey secret la pour réew mi. Thank you, Mr. Commissioner. Jërëjëf, Commissioner. Just a follow-up comment, not a question. I do hope human rights and the dignity of Gambians will continue to occupy an important position in your reforms. Thank you very much. Jërëjëf, bëgg naa tamit yéele fi doom Adama ak seen dëgg dina nekk loo xam ne ngeen boole ko ci mbir yooyu mu gën a dëgër. Jërëjëf. Thank you. We will. Dinañ ko def. Thank you, Council. You surprised me
with your multitask interpretation. I thought you were running out of petrol at the end of the day, but it didn't look like it. Commissioner Samba, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Jerejef Chairman. Mr. Sowe. Mr. Sowe. I want to ask, the job you are doing at the NIA, where are you answerable to? Office of the President. That's the Office of the President. Does it mean that that's why you are not ready to tell us what's happening at the NIA? They did. No. When we went to the NIA, we saw Bambadinka. Where you are just talking about, we have seen that place too. And we had a lot of things about that place when witnesses came here. But if lead counsel asks you, you always reply that you've heard it, but we have not seen it. Don't you think during Yaya Jammeh's time, was there something stuck in your mouth? Because you are not ready to tell us the truth. 15 years you have been working at a place. If they ask you a question, you say you've heard it, you've not witnessed it, but you've heard it for somebody of your caliber who is a DG. Even su fekkee ne si l'islam la borom kër ki moom kër gi ki nga xam ne moo responsible kër gi lu fa mun di nekk yow yaa war a responsible. And even in Islam, the yard owner or the head of the compound is the person responsible for whatever goes on in the compound. On reform bi ngeen a wax man foog naa ne reform boobu du mun a dem kër ba gannaaw yéen ñi nga xam ne yéen a xam li xew gis lu xew ñu def ko si seen kanam ngeen di wax ne gisuma dégguma. And then I think that reform will still be left behind in a way. Because somebody who is a leader, when they ask you, said, I have not seen, I was not aware, I have not heard it. Well, how can that go? Jerejef. Thank you. My thanks to you. What you said, I've heard it. Thank you for the question. What I can say here is what I know. That's what I can say. I was not the head of the place for 15 years too. To head the place started about 4 years back. Some time ago, I worked there. Then I left the place. Then I came back. 6 years I came back. Is a genuine concern. What we are saying really is a genuine concern. But I cannot know everything too. All the time. I was not there at all the time. So if I cannot answer all the questions, then forgive me for that. Because my reason for coming here is to say what I know to help the process move forward. It might be possible that my intention and what I wanted was to say everything. But I don't know everything. So my thanks to you for your question. I know that you have said, but what you have said speaks volumes, hundreds of volumes behind. But what I want to say about the reforms, what I am appealing for,
Let's believe that we are ready for reform to have the reform. How it was will never reoccur again. And I think the steps we've taken about that is showing that that's happening now. Forgive us if all what we hoped for is not available still. What I know is we are ready for reform and we will do our level best to make sure that those reforms take place by the grace of Allah. Okay, dama buga nga ton file nga set symbol bi. I want you to turn and look at that symbol there. Tu gis nga liñ fa binda. You've seen what's written there. So ngeen try. So you should try. You sotali ko. And make sure that it happens that way. Thank you. Jerejef. Dinañ try liñ fi binda moy bum amati. We will try. What is written here is never again. Bum amati. Sipol moy ne to wattu. In Fula it says never again. That's the same meaning. Wato wadu. Aduna kadi. Kadi kala e aduna wato wadu kadi. Yo haduga. Let it stop here. Ya Allah wallu. Amin. Okay. May Allah help us. And yes, it will never occur again. Kana ke koteke. Never again. Allah jabaj in Jola. So we will endeavor from that national character standpoint. We will ñun tam dinañ def suñ képp katan jóge jëlé ko ci taxaway bobu. Thank you, the two of you from the chairman. Imam C, you have the floor, please. Imam C also wants to ask. Ousman, Ousman, my greetings to you. Jarama. Jarama, Ankala. Bidoma yetta kadi he palace mo gonnoda o maga mo dañoda o hen. My congratulations to you for the position also. Kadi Allah ren ma hen kadi ala o medda fiide. May Allah help you as far as you've never been tortured. Allah ambido do kadi an yamri yo fiye. And nobody said here you gave orders for them to be tortured. On that side, you should give thanks to Allah for that. You were handling a very difficult position. There are two things where, or I can say you made two mistakes. That's the changes that you did. And you knew that those changes, the things that you changed should be items that will be needed. And where the pictures they took are still kept. And the changes that took place. When the commission came there, you showed them the places and told them that, well, I decided to change the nature of these places. And the changes that you took place, that you did there, well, what did it, they are good, they are good. And the work is beautiful. But however fine the work is, but it's a mistake that you've done it. But thank God you have got photos or pictures of the original look of the place. That's it. If the commission comes there, you show them cleanly whatever obtains there. That's what I have to tell you. Thank you very much. Jarama mi minama yetta. Thanks
My greetings to you too, Imam. My greetings to all of you. I am thanking you for the good words that you have said. And everybody has an intention. It's intention that you have. It's the intention that you have. Kono Allah timminta. It is Allah who decides. And for a human being, whatever you do, you can make mistakes. But Allah knows. It is just work to make things good. That's why I got up. And that's what I intended. Allah knows. Something else found me in there. Well, it was not because of that why I did the changes, but that's what happened. And as for a human being, you have to believe in destiny. And a human being should know that you have the intention, but it is only Allah who decides for things. There are certain things, we have them. How we found them and how we did things. There is a way. The bed, Commissioner Sowe just as Commissioner Sowe said, it's there. The chains are there still. And I have a mind that this commission, and even if they want us to replace things as they were, it can be done. Reconstruct. That's what the Englishman calls to reconstruct. With the wisdom of the Commission. But I will leave that and all the way that should be done to the Commission. What happened here, it is very, very sad. That should never happen again, never again. That's what we want. And it found us on the things. We are still asking for forgiveness, as you see. But it was not our intention to destroy. Thank you very much. Thank you very much, Chairman. Just for the record, Mr. Sowe, have you ever tortured anybody, any Gambian, or have you ever abused or violated any Gambian's human rights? Puro liñ wara binda Mr. Sowe moy ndax mus nga metital wa rewmi mus nga yaxa elefi doomi rewmi ndax mus nga def wa rewmi dara lo xamne dang ko toroxal. Thank you, Mr. Chair. Very valid. Jërëjëf Chairman. Laajte bu am solo. I don't remember. Lolu mënuma ko fateleku. But a very important matter point you've raised. Waaye ekati nga lu am solo fi. With a direct bearing on me. Li nga xamne dafa jublu ci man suma boppa. I say I entered the service with an A level. Mangi door liggéey bi time bobu maxama bi ma am ci xam-xam bi moy A level. When I was dismissed, I had a master's. Biñ ma daaxa mangi am maxama masters ci wali xam-xam. And for the 7 years I stayed out. Ci juróom-ñaari at yi nga xamne juróom-ñaari at yi nga xamne mangi tok ci biti. On reflection, ci xalaat, I think my biggest achievement, foog naa li ma am li nga xam ne moo gën a rëy, for which I immensely thank God, li nga xam ne loolu tax na ma ngi gërëm Yàlla, was to have been back there among Gambians. pour mooy ma delluwaat biir waa Gambia. No one pointed a finger to me and said, "Ndok." Kenn joxojuñ ma wax na ndok lii waroon na koo dal. You think today would not come. Foog nga ne tey du ñëw. And
I've made lifetime friends out of my work career at the intelligence service. Ya bima liggéey ci bunti intelligence bobu amna ay xarit yo xamne xaritoo na ak ñoom xarit deug xarit yi nga xamne betay ma ngi xaritoo among Gambian communities. ñi nga xamne wa réew mi lañ. Across all sectors. Te bunta bu nekk la ak fànn yépp. Tribes and ethnic groups. Te ci ay xeet yu bari. Humbly, I cannot even count how many Thomas I have in all ethnic groups across this country. I cannot count how many namesakes I have in all the ethnic groups. Alhamdulillah. Thanks to Allah. So I say a big thanks, Alhamdulillah to Allah. I say thanks to Allah for having guided me not to have inhumanly treated anybody. Yalla moma dimbale tetema torohaluma ken. That was Allah. Lolu mbiri Yalla la won. Thank you, Mr. Chair. Jerejef, Mr. Chair. Thank you. You may now proceed to make your final remarks, Mr. Sowe. Legi Mr. Sowe mun nga continuer nga tej sa waxtaan bi ak kaddu yi nga wax ci commission bi fi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doore na ko ci turu Yàlla ak ma tek ci yonent bi. I wish to first start by thanking this commission. Mangé doore pour gërëm commission bi. All its members. Ak ñi fi nekk commission yépp. All the difficult but necessary work you're doing. Liggéey yi nga xamné liggéey yu naxari liggéey yu am solo yi ngeen di def. Required at this epoch of our history. Li nga xamné soxla nañ ko ci suñu waxtu bi niti ci taarixi réew mi. And state formation process. Ak pour taxawal mbiri réew. We are in a state formation process. Nekk ni taxawal réew ci bunti liggéey boobu lañ nekk ni ci réew mi. But someone has to do the job. Foog mu am kuy def liggéey bi. And you are doing that very necessary but difficult job. Yéen a ngi def liggéey boobu comme nam waree liggéey bu naxari la de waaye yéen a ngi def liggéey bi comme nam waree. And I want to align myself with the good and great work you're doing for this country. Te bugga naa boole suma boppa ci taxawaay boobu ne liggéey bu baax liggéey bu rëy bi ngeen a defal réew mi. Which will have far-reaching benefits for peace, security and development. Li nga xam ne dina isil réew mi lu rëy a rëy ci jaama ak li nga xam ne moo war a yóbbu réew mi kanam. And I wish you te maa ngi leen di ñaanal resounding success. Pour yàlla dimbali leen ngeen am li ngeen soxla ci liggéey bi. And assure you of our support and availability. Te dinaa leen wax ne ñun tam dinañ leen jàppale lépp loo xam ne dinañ ko war a def dinañ ko jéem. Having said that, gannaaw loolu, I wish to profoundly bugga naa wax fii ci kàddu bu dëgër. Register my profound and sincere apologies. Te maa ngi jéggalu boo xam ne maa ngi jéggalu ci anam yu dëgër yu wér. To all Gambians. waa réew mi yépp maa ngi leen di jéggalu. For the mistakes and misdeeds. Pour ay juumte ak yeneen yi affaire yi ñu def yi nga xam ne juumte la. Of the agency of the service. mooy bunti liggéeykaay bi ma nekk mooy NIA bi nekkoon fii moom la ñu ooyee service di service. Deeply regrettable. li juumte la te ma ngi wane ne rëccu naa ko. That said. gannaaw loolu. I wish to also thank all Gambians. ma ngi gërëm waa Gambia yépp. For supporting and standing by security services during difficult times. Pour wane joxe ndimbal ci bunti karange yépp ci ay waxtu yoo xam ne waxtu yu naxari la woon. And assure you. te maa ngi leen a dëgëral ne. That the security services. bunti karange yi. The SIS. Defense. And other security services. ak yeneen bunti karange yi am ci réew mi. Are here for the Gambian people. ñu ngi fii pour waa réew mi lañ fi nekkal. And the reforms ongoing. te wecceeku yi nga xam ne ñu ngi ko doxal fu mu nekk nii. are geared towards attaining a Gambia of a never again. loolu tam ñu ngi ko doxal pour am Gambia boo xam ne yu fi amoon bu fi amati. That said. gannaaw loolu. And with following closely the TRRC revelations. te ñu ngi toppal lépp loo xam ne ñu ngi ko wax mu ngi feeñ ci TRRC fii. Giving it a historical retrospective reflection.
te di ko jox li nga xam ne mooy taarix dëgga bu réew mi ak ni mu waree ni ñu ko xalaatee. Independence so now. From independence so now. Depuis bi ñu amee suñ boppa ci loxo tubaab yi ba tey. Coup d'état. Coup d'état. daaneel réew. Insurrections. ak ekati fitna ci réew. Attempted coups and failed coups. ak pour bugg a def coup d'état mu yàqu. have registered atrocities. loolu wane na ay mbir yu ñaaw yi nga xam ne xewoon nañ. From 1981 coming to the period under interest, that is 94 to 2016. loolu amoon na depuis bi ñu amee suñ boppa ba 1981 ba fu mu nekk nii ba waxtu bi ñu toll nii. The failed coups have resulted to regrettable violations. Coup d'état yi nga xam ne pare woon nañ leen a def ñu ñëw yàqu loolu isi na lépp loo xam ne yu metti la si réew mi te yàqu yu rëy la isi si réew mi. Therefore, ci kaw loolu nag. if permitted, suñ ma joxee yoon. would dinaa humbly suggest joxe kàddu bi ne. that in the TRRC recommendation. to TRRC seen aide ak seen kàddu yu ñoo joxe. in the strongest possible terms. comme ni mu gën a dëgëree. condemn. ñu ŋàñña. coups. li nga xam ne mooy coup d'état. insurrections that are aimed at changing governments. ak ekati ak yëngu-yëngu yi nit ñi def pour wecci nguur yi. and any unconstitutional attempts to change governments. lépp loo xam ne pour wecci nguur la li àndut ak constitution bi mooy loi bi yóbbu réew mi ci kanam. that would be something I would humbly recommend or mention. loolu mbir la boo xam ne dinaa ko wax wala ma wane ko. for the kind consideration of the commission in its report. commission bi suñoo bind seen xibaar bu mag bi ñu boole ko ci. because in the end. parce que fa moo mujjee ji. after all this work. liggéey bi yëpp suñu paree. it is the results or the next steps of the outcomes of this work that will have far-reaching. li ñoo liggéey ak edda ñoo joxe ak kàddu ñoo taxawal dina dem fu sori. benefits for this country. li nga xam ne dina isil réew mi njëriñ bu mag a mag. I would also appeal to the Gambian people. Mange ñaan waa réew mi tamit. that security. pour ne bunti karange. is not an easy but a necessary business. nekkul lu yomba waaye lu war a am la. security is very serious. mbiri karange lu am solo la. it should be given the necessary support and understanding. dañ war a am ndimbal biñ soxla yépp ba pare nit ñi ubbi seen xel ak seen xalaat pour ñoom. so that the security sectors are able to carry out their defense, security, intelligence mandate. pour ñi nga xam ne ñu ngi ci bunti karange bi ñu mën a def seen liggéey depuis dooree ko ci bunti xam-xam yi ak seen jëf-jëf yi ak lépp loo xam ne mu ngi aju ci seen liggéey. and for the security services. pour bunti karange yi tamit. I urge. mang leen a wax ne. that we put Gambians and Gambias and human rights values at the center of what we do. ñu def lii ne Gambia ak waa Gambia lépp lu ñoo def ñu def ñooñu ci digga bi. as Gambia at this time. Gambia comme niñ mel ci waxtu bi. I urge that we continue to support the ongoing processes. maa ngi wax ne pour ñu jàppale joxe seen ndimbal ci ay liggéey yu ñoo doxal nii fu mu nekk pour réew mi. so that we are able to have successful governments. pour ñuy am nguur yoo xam ne dinañ mën a tekki. that would not necessarily again require us taking a retrospective investigations of what happened and how did we get here. te loolu dina tax duñ mën a jóg di def ay gestu ak yeneen liggéey yoo xam ne dañoo seet li xewoon fii lana tax lii xew ak yooyu du amati. rule of law. loi kàddu loi ak taxawaayu loi. good governance. nguur gu baax. tolerance. pour jéggalante daal. accommodating. pour ñu mayante ku nekk cër. and seeing the Gambia first. pour ñu gis Gambia ne mooy lu njëkka mooy njëlbeen. would be required. loolu dañ war a def loolu dinañ ko soxla. and we urge.
if we can, that all Gambians put hands on deck. The Gambia is going through a healing process. Gambia It's not completely healed yet. It's like a patient discharged from operations. Under some form of prescription. And I'm just personifying Gambia. Because when a patient is discharged from an operation, there are prescriptions. And the Gambia, as much as the healing is encouraging, is yet to fully heal. And therefore, we would need us to handle everything about the Gambia with caution, with measuredness, with tolerance, so that we can deliver the Gambia into the next phase of our political calendar, a healthier and a stronger country. Mr. Chair, Mr. Chairman, and distinguished commissioners, I wish to once again thank you all. And I wish to also close it by apologizing myself and indicate if my reforms were found to have been out of place, I am sorry. I meant to make it better. The intelligence service should have a strong, profound, respectable stance. The aspirations of getting the environment also right was what made me take the measures I did to reform and rehabilitate. Understandably, this has been read and seen in a different light that I didn't see when I was doing what I started. The whole aspiration was to build and position the intelligence service for the future, and build the intelligence service, a future intelligence service of this country. The intelligence service should be one of, or is, among the most important government institutions. That should focus on the national security and interests of the Gambia. And in that desire to build such a premier intelligence service, what happened occurred. We wish to apologize for those actions.
once again. Ben I want to stop here and thank you for the work you're doing for this country and generations yet to be born. And wish the Gambia a peaceful, secured, strong 2021 that will see us into 2022 and beyond, inshallah. Mangé ñaanal réew mi mun ñu am jaama am dal am taxawaay bu baax ak jëm kanam bu baax pour réew mi pour at bu es bi ñu dugal 2021 ba 2022 ak yeneen at yu cee toppa. Thank you, Mr. Chair. Jërëjëf, Mr. Chairman. Thank you very much indeed, Director General Ousman Sowe. Jërëjëf, Director General Ousman Sowe. Both for your testimony and very wise concluding remarks that you just made. Pour li nga ñëw joxe sa kaddu fii garal sa kaddu ak wax yu baax yi nga wax ni ci sa wax kaddu yi nga wax ni pour tëj sa waxtaan bi. We thank you enormously for coming to assist us to fulfill the mandate given to us by the National Assembly. Ñu ngi laa gërëm pour nga ñëw dimbale ñu ñu matal kaddu ak doole bi ñu néegi député yu jox ci liggéey boo xam ne moom la ñoo def fii. And as I warned you that a Director General, any Director General of NIA coming here, sitting in that seat is not going to have an easy going. Comme ni ma la ko waxee woon képp koo xam ne Directeur Général la ñi fi ñëw ak képp koo xam ne dafa ñëw fii toogu boobu nga toog noonu de du nekk lu yomba. We do not apologize for that. Loolu duñ la jégalu pour loolu de. We are seeking the truth. Dëgg bi la ñoo ut ñin. To prevent a repetition of what happened here for 22 years. Pour ñu gis ne li fi xewoon ñaar fukki at ak ñaar bu amati si réew mi. Thank you so much for coming to assist us in carrying out that mandate. Jërëjëf pour li nga ñëw dimbale ñu pour ñu matal liggéey boobu bi ñu néegi député yi jox. This brings us to the end of our proceedings for today. Loolu moo ñu isi tey fii la ñoo em. And we will resume Monday morning sharp at 10 o'clock. Dinañ fi del si bési lundi fukki waxtu ci suba. And in the meantime, you all have a very, very restful weekend. Jërëjëf yéen yëpp yal na leen yàlla jox weekend bu neex weekend bu baax. Meeting. Oh, sorry. DG, you want to say? I wish to just indicate that the request that was placed for 5:30 from the lead council is already available. I think it must have been delivered by now. Lead council lim la on the material of Louis' office. Juróomi waxtu ak genn wala bagage ñu wara jëlé ci office Louis Gomez pour ñu isi len fogna lolu isi nañ ko ba paré. Your staff are working with the headquarters on that. Sa liggéey kat ya ngay liggéey ak suñ bunti liggéey kay bi ci kaw lolu. Thank you, Mr. Chair. That's a splendid manifestation of a change. So you give us what we asked for within the time that we needed without torturing us. Lolu lay lu baax la liñ laajte ci yow nga jox ñu ko ci waxtu boo xam ne soxla nañ ko fekka ticatu loo ñu. Thank you again so much. You all have a nice weekend. Jërëjëf.